Chào mừng xuân ông bôngទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់នាងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ចានាងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនគឺជាវិធីងាយចាពីរបៀបធ្វើដំឡូងឈើឬដំឡូងមីជាមួយទឹកខ្ទិះចាខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចូលចិត្តណាចាជាម្ហូបមួយដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំជាចំណីដូចថាអាហារស្មន់ណាចាយើងចូលចិត្តនិយមញ៉ាំណាចាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យទៅពេលទៅរៀនហ្នឹងចាញ់លេងឬក៏ស្អីហ្នឹងឃើញដលងហ្នឹងគឺតែតែញ៉ៃចាហើយឆ្ងាញ់មែនតែនហើយខ្ញុំការដែលខ្ញុំចងចាំគឺពេលញ៉ាំដំឡូងហ្នឹងគឺចង្ការគេដាក់ក្នុងស្លឹកចេកចង្ការគេដាក់ចានប៉ុន្តែគេមានឈើចាក់ធ្មេញឲ្យយើងញ៉ាំជាមួយណាចាគឺស្រួលមែនតើហើយឆ្ងាញ់ណាស់ចាតាមដែលខ្ញុំចាំហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើជូនចែកជូនបងប្អូនគឺរបៀបនេះងាយស្រួលនឹងធ្វើហើយឆ្ងាញ់មែនតើចាគឺញ៉ាំហើយជក់ចិត្តសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាណាចា Hello everyone and welcome to my channel. Today it's Tuesday the 6th of February 2023. Today I'm going to share with you how to make cassava with coconut cream. This is one of our street food that we always enjoy, and for my best memory, we normally have it for a snack, you know, after school or before school. And I normally, when I walk past, I always buy it, and they normally put on the plate for you or on the banana leaf. And I also remember that they always give you the toothpick, yes, to help you to have that to enjoy your cassava. And let's come along and see how easy it is and very delicious too. Okay. ចំពោះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺងាយមែនតើចាគឺមានដំឡូងឈើចាទឹកខ្ទិះដូងស្លឹកខ្ទឹមស្ករសអំបិលហើយនិងម្សៅឆា Our simple ingredients we have cassava coconut cream spring onions sugar salt and tapioca starch ចំពោះការរៀបចំគឺថាឲ្យវារួចស្រេចអត់មានអីប្រហែលទេគឺមានតែហាន់លឹកខ្ទឹមហើយនឹងយើងបេះដំឡូងយើងទូចាចាកុំឲ្យខាតពេកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមណាFor preparation it's not much to do. All we have to do is just chop the spring onions and separate our cooked cassava. Okay, we just chop it, not thinly, but not too thin. Okay, just watch what I'm doing. យើងហាន់ចឹងណាចាលឹកខ្ទឹមនេះសំខាន់special មែនតើដោយសារខ្ញុំកាត់ពីសួនច្បាររបស់ខ្ញុំមកណា garden របស់ខ្ញុំចា This is organic spring onion. That's why it looks small. អញ្ចឹងបានវាទូចហ្នឹងបើយើងទៅទិញវាធំចាខ្ញុំហាន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចា That's all you have to do. ចំពោះដំឡូងមីយើងខ្ញុំបានស្ងោររួចហើយចាគឺការកុំឲ្យចំណាយពេលច្រើនខ្ញុំបានស្ងោររួចហើយ For our cassava I already prepared, I already cooked. Okay, now all we have to do is just separate it, make it small pieces. ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបេះដំឡូងយើងណាដំឡូងយើងមុននឹងយើងត្រូវបេះវាជាចំណិតណាចាយើងគ្រាន់តែហែកវាអញ្ចឹងទៅព្រោះវាមានកលៈរបស់វាណា Yeah, just pick it like that. You know why we pick it like this? Because it's easier to eat. Yeah, when you put it on a plate. ពេលយើងបេះទូចចឹងវាស្រួលហើយវាចូលជាតិល្អ and then it mix well with the coconut cream.
sủa đó men bánh ha it's easy to do because in the cassava you can see that they have the gap for you to peel it off so it's easy cái nhé cha bánh trắng á cha nhưng cũng ao thông pe của bạn nha not too big otherwise it's hard to help yourself ចំពោះតឡងមីយើងអាចស្ងោរវាក៏បានហើយយើងអាចចំហុយវាក៏បាន for cassava there's two way you can cook you either steam it or boil it okay បន្ទាប់ពីតឡងយើងបាយហើយយើងទៅកូរខ្ទិះយើងម្ដង after you finish splitting the cassava it's time for us to make our coconut cream ឥឡូវនេះមកធ្វើខ្ទិះដូងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា now let us make our coconut cream ដំបូងឡើយយើងដាក់ឆ្នាំងណាចាប៉ុន្តែភ្លើងយើងដាក់ល្មមចា medium to low heat ចាអត់ដាក់ខ្លាំងទេភ្លើងចា for the gas you turn to either medium to low heat okay not high ហើយយើងចាក់ខ្ទិះដូងយើងចូលទៅ put our coconut cream in បន្ទាប់ពីយើងដាក់ខ្ទិះដូងមកអ្វីដែលយើងដាក់មុនគេគឺម្សៅឆា yeah the first thing you put is tapioca starch ដាក់ទៅដើម្បីឲ្យវាចាប់ជាតិណាចាទឹកខ្ទិះដូងខាប់ដល់ពេលយើងដាក់លើតឡងយើងគឺវាចាប់ជាតិល្អ the reason I put some tapioca starch because to make it thickening and then when you pour on top of the cassava it will mix well and then it tastes nicer ហើយយើងកូរវាទៅ make sure that you stir it well ចំពោះខ្ទិះដូងយើងអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាវាមិនបញ្ហាទេដោយសារយើងចង្ការយើងចង់ញ៉ាំដាក់ច្រើនចង្ការយើងចង់ដាក់តិចណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដាក់400 ml គឺតាមមួយកំប៉ុងណា for the coconut cream is no limit okay because some people like a lot of coconut on the cassava some people use less of them so but today I put 400 ml of coconut cream but make sure that you mix well okay បន្ទាប់ពីទឹកខ្ទិះនឹងវាជិតពុះមក after the coconut almost boil you can put a bit of sugar ដាក់ស្ករបន្តិចទៅហើយយើងកូរវាទៅណាចំពោះស្ករយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូន for the sugar you don't have to put yeah it's up to you but I just put a little bit just to make it more tastier ដាក់វាទីថាមានជាតិផ្អែមតិចៗចឹងណា just very little sweetening នេះបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលចាហើយដាក់អំបិលហើយកូរវាបន្តិចទៅ after you put some salt you just stir it well and then leave until it bring to boil ឥឡូវហ្នឹងទឹកខ្ទិះយើងជិតពុះហើយ you can see that our coconut cream it start to boil so that means it's ready and the last minute you put the spring onion in ពេលទៅចាចាប់ដើមពុះហើយអញ្ចឹងដល់ពេល the last minute I put the spring onion in ចាខ្ញុំដាក់ spring onion ចូលទៅបានហើយចា see put the spring onion in ចូលទៅហើយកូរទៅបានហើយចា it's ready ហើយយើងអាចដាក់ចុះចាខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់បងប្អូនថា coconut cream យើងណាខ្ទិះយើងឃើញខាប់អញ្ចឹងចាខាប់ល្មមតែម្ដង I just show you how we make our coconut cream with spring onion you see yes it looks very tasty ឥឡូវនេះការធ្វើដំឡូងឈើជាមួយនឹងខ្ទិះដូងបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនជាខ្លាំងដែលបងប្អូនបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយ support នាងខ្ញុំរហូតមកចាសូមទោសផងដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើវីដេអូអស់រយៈពេលជាង2ខែហើយដោយសារខ្ញុំឈឺចាហើយបើបងប្អូនថ្មីណាមិនទាន់បានជួយ subscribe វីដេអូនាងខ្ញុំទេអាចចូលទៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំហើយជួយ subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាបើបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនាងខ្ញុំផងដែរសូមកុំភ្លេច share និង like ផងដែរចាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបានធ្វើដំឡូងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះផងដែរចាសូមអរគុណចាចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមរយៈវីដេអូក្រោយទៀតចាសូមអរគុណ Now our cassava with coconut cream already made and it looks yummy
I would like to thank you everyone who watched my video from the start to the end, and thank you for supporting me. I have been very sick, for the last 2 months, so I haven't made any video, but I can see that all my fans still supporting me. Thank you so much. And for those the new viewers, if you haven't subscribed for me yet, please go into my YouTube channel and help me to subscribe. And if you like my video also, please share and like my video so that others know how to make this yummy recipe as well. Okay, and thank you so much for helping me to go this far. Okay, without you, I'm not going this far. Okay, so all the YouTubers need the viewer, need the supporter. And I hope to see you again in my next video, okay? And it's time for me to say goodbye. And I wish everyone good luck. And wherever you go, okay, be safe. Okay, thank you so much. Bye-bye.